ഡബ്ലിനിൽ ഇപ്പോൾ സമയം മോർണിംഗ് 5:30 ആണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു 1 ഡേ ടൂർ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. രാത്രി 7:30 വരെയാണ് ടൈം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിലെത്തി. 6 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ടൂർ വീഡിയോസ് കാണാം. Let's go around coolly cruise around this corner. On the left, we have Trinity College. That was founded in 1592 by Queen Elizabeth, and it reminds you towards nature. Celt itself. So some people, sometimes I get asked, is it pronounced Celtic or Celtic? You know, and the answer is actually both of them are correct. It just depends on the context. So when we're talking about sports teams, we use the S sound. So you've got the Boston Celtics, the famous basketball team, from Boston. Obviously, a lot of Irish people went out there that would link to that name. We also have fans of soccer. Celtic Football Club in Scotland. They're a big European club. They actually have a very interesting history relating to Ireland. So after the Great Famine that occurred here, Irish people spread around the world desperately looking for another place. So a lot of them ended up on the streets of Glasgow, and they were very much looked down upon by the people there. This class division between Protestants on the upper end of the society and Catholics on the lower end. So they were destitute, hungry, and so nobody was really helping them. And then there was this Irish priest there called Brother Walfrid, and he said, why don't we organise football matches to help feed these people? And that's how Celtic Football Club was created in 1888. And it was actually, anybody could play for Celtic, regardless of religion, regardless of skin colour. And that was a highly revolutionary idea at the time, back in 1888. You know, there was a lot of crazy prejudice that we would dream of now. So really revolutionary idea, and that's at the heart of the club. And that's in stark contrast to their rivals, Rangers, who were strictly anti-Catholic, and they wouldn't allow Catholics to play for them all the way up until the 1990s. So that's actually still one of the biggest rivalries in world football, that derby, Celtic against Rangers in Glasgow. And Celtic is a it's a club open to all, but it has very strong Irish roots. So they play in green and white. They have the 4-leaf clover, it's in the Shamrock family on their chest. Their fans sing song about Irish history, about the famine and stuff like that. So it's a very Irish club, but it is open to all. So that's Celtic, but then Celtic is when just you refer generally to the people. So it actually comes from the Greek word Keltoi. That's the word that they use to describe the people that actually originated from Central Europe and then spread out onto the islands here in Britain and Ireland as well. വഴിയിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു 10 minutes ബ്രേക്ക് തന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പാക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. കാരണം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള നേരമൊന്നും അവർ തന്നില്ലായിരുന്നു. 10 മിനിറ്റ് സമയമാണ് തന്നത്. അകത്ത് കയറി ഞങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കി കണ്ടു. പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാനം ഒരു ജ്യൂസും ഒരു വെജിറ്റബിൾ സാൻഡ്വിച്ചും ഓർഡർ ചെയ്തു. അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ടോക്കൺ എടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകണം. സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് വിത്ത് ടോസ്റ്റാണ് ഞാൻ അവരത് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. So I hope you got your fill of carbs and proteins, caffeine, alcohol, nicotine, cocaine, whatever you need to get up in the morning. Before he drives. Amazing. ഞങ്ങളുടെ ബസ് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കണ്ട് കൊതി തീരാത്ത കാഴ്ചകളുമായി പുറം കാഴ്ചകളുമായി ഞങ്ങൾ
ബസ്സിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി. പക്ഷേ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന ഹിൽ ടോപ്പുകൾ. എല്ലാവരും പതിയെ നടന്നു തുടങ്ങി. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളുണ്ട്. നടന്നു കയറാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. പക്ഷേ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീരെ ക്ഷീണം തോന്നുന്നില്ല. 더블로 자질 않았겠죠? ഇത് ഡിങ്കിൾ പെനിൻസുലയാണ്. ഞങ്ങൾ പകുതി വഴി കയറി. എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് മേലെ കയറാനുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ടോപ്പിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മേലെ നോക്കിയാൽ ആകാശം കയ്യിൽ തട്ടുന്നതായി തോന്നാം. എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. മേലെ കയറാൻ പാടില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും മേലെ കയറി ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ മെല്ലെ താഴെ ഇറങ്ങാമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. താഴെ ഇറങ്ങി ഇനി ലഞ്ച് കഴിക്കണം. താഴെ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ തീർത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത സൈറ്റ് കാണാൻ ഇറങ്ങണം. There's several avenues. There's always several. And they would have never, that was never the case before, you know. Suffering for their cause, they were willing to suffer for their cause, you know. So there's no surrender. And then on the other side, you had this is a real nice day to come into Galway. ഇത് ഗ്ലൻഡലോക്ക് ബിഗസ്റ്റ് ചേർച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ പില്ലേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് ലാർജസ്റ്റ് പില്ലേഴ്സാണ്. There's actually one inside. A real live leprechaun. Wow. That's a first. Okay, so here, when you pass the leprechaun's castle, it's very traditional and very good luck through the leprechauns.
surrender. And then on the other side, you had suffering for their cause. They were willing to suffer for their cause, you know. So this, and this was bad, you know. This was the any means necessary, you know. And if that means innocent people had to die, then so be it, you know. So they were working there, and there was two to get a job. For example, Harlan and Wolf, the people that. This is a real nice day to come into Galway. Yeah. Sometimes like I'm a big